love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Shuanglianpi is a low-lying wetland in Yilan County. The secluded natural beauty is actually a Hakka village. What's special about it is it's one of the last places in Taiwan that grows the peculiar water shield. This wild plant is almost gone from the island, but it has a perfect home in Shuanglianpi. It is known for its health benefits and pleasant texture. The area also grows the nutritional powerhouse Okinawan spinach, which tastes better than those grown in Taiwan's plains, along with many other types of veggies. Hey, what's up, everyone? It's time for Talk About Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我是阿宾哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph Lin。Leo，其实我们常常会介绍华东地区的客家庄啊，对对。反而比较临近台北的宜兰比较少提到嘞。宜兰哦，对，我们是蛮少去的。是，但宜兰呢还是有客家人。我现在带你来去这个双连皮怂脸鼻。怂脸鼻，它在宜兰的哪儿呢？它在宜兰的员山乡湖西村。OK，这边客家人是在当年他是从关西被日本招募来到这里开垦的。就有点像二次移民，我们有时候会介绍华东地区的客家庄是一样嘛，所以他们从这个关西新竹到了湖西宜兰，没错没错，然后到了这里就在这里安身立命了。好像现在呢，因为普遍来说，这年轻人都到这个都市里去找机会嘛，这老一辈的农民就在这里种了一种植物，这种植物叫做凤菜。凤菜吗？凤菜其实有一点点对，但又不太完全对。是吗？那它叫什么？这个凤菜就是红菜，也叫做红凤菜。红凤菜啦，了解了。对对对，现在山上大部分都在种植这种菜。红凤菜它煮之后呢，它会有那个红色的汁液。马上联想到它应该有补血的功能。对，没错，菜通常带点紫啊或红，就是很有铁分嘛。对啊，有花青素啊。对对对。对，所以它的养分非常的充足像有铁啦，还有丰富的维生素 A 啦、钙啦、磷啦、钾啦、铁啦、蛋白质啦、花青素啊。早期人说，因为它属于比较凉性的，所以呢，体质寒的人过了中午之后呢，比较不适合吃，尽量不要去吃。对，好，有空呢，大家可以去这个地方叫什么？双连皮，怂脸鼻，怂脸鼻。OK， 来吃这边的红菜啦。All right, let's teach you some of these phrases， 包括这个所谓的红菜还是红凤菜 ，but also known as Okinawan spinach， 凤菜 ，and then it's seasonal， 盛产，胎蠢就大量出产的感觉。胎蠢 that means it's seasonal. All right, now you know, and that does it for today's Talk About Hakka on ICRT. 什么太嘎？俺只 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.